Om Gyanantimirandasya Gyanantimirandasya Chakshurutamajaya Tasmai Sri Sri Chaitanya Vishram Shravitam Jena Bhutare Shvayu Rama Siddhanti Swaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shri Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So I think many of you, this is the first time you've ever been to this particular lake. И я думаю, что большинство из вас впервые на этом озере. Narada Kund. Название Нарада Кунда. Actually, when I came here in the early 1970s, it was just a big puddle, really. И когда впервые я пришел сюда в 1970 году, тут на самом деле была просто лужица. But you can see it's been nicely renovated now to a beautiful kund with beautiful architecture and deities, etc. Ну, сейчас мы видим, что все это стало реконструировалось, и обрело очень красивый вид и прекрасное божество тут. But interestingly enough, I would like to speak about the other lake that we passed by, that very beautiful architecture, Kushum Shiroka. Но интересно то, что сегодня я расскажу вам про другое красивое озеро, Кусум Саровара, с прекрасной архитектурой. We'll speak about Kushum Shiroka, and we'll come back here again one time and speak about Narada Kund. There's thousands of lakes in Narada. И мы сегодня, будучи здесь, поговорим о Кусум Сароваре, и наверняка вернемся сюда еще раз, и в следующий раз уже поговорим о Нарада Кунде, также большое количество озер. But actually, in the greater sense, we're in a forest which is called Pushpavan. Но если смотреть более масштабно, мы находимся в лесу под названием Пушпаван. As we know, there's the general forest of Vrindavan. И мы знаем, что есть основные леса Вриндавана. Van means forest. И Ван означает лес. So the bigger forest, big forest is called Vrindavan. И самый общий большой лес – это Вриндаван. But within Vrindavan, there's many sub-forests with different. Krishna has different pastimes with his different. Но во Вриндаване есть различные леса небольшие, где Кришна со своими преданными являет свои игры. But this is one of my favorite forests. Но этот лес, он мой самый любимый. Why is that? А почему? Well, the word Pushpavan, again, Van means forest, but Pushpa in Sanskrit refers to flowers. И Ван на санскрите означает лес, а Пушпа – это цветок. Just like we're all familiar with the Pushpanjali, where we take flowers and we offer them to Krishna or some distinguished personalities called Pushpanjali. И наверняка вы знаете такой ритуал Пушпанджали, это когда мы предлагаем цветы божеству, либо кому-то из высокопоставленных гостей. Pushpanjali, remember we do that many times. И знаете, мы проводим ритуал, так много раз предлагаем цветы, а потом кидаем Пушпанджали. So Pushpa means flowers, and Anjali, it actually means folding one's hands with deep respect towards Anjali. И Пушпа означает цветок, а Анджали означает сложить свои ладони с уважением, обращаясь к кому-то. So we offer flowers like this. И мы таким образом цветы предлагаем. Why particularly flowers? А почему именно цветы? I heard Prabhupada say on 2 occasions. One time he said flowers are the smile of Krishna. И я слышал, как Шрила Прабхупада говорил, что цветы – это улыбка Кришны. And another time he said in Geneva, flowers are the only opulence left in Kali Yuga. А в Женеве он на лекции сказал, что цветы – это единственное богатство, которое осталось в Кали-югу. So in our worship of Krishna or our worship of distinguished personalities, we offer this opulence out of deep respect. И когда мы поклоняемся Кришне или какой-то великой личности, то из уважения к нему мы предлагаем все богатство, которое есть в форме цветов. Even in material society, a boy offers flowers to his girlfriend, or she offers flowers to him. Flowers are very important. И даже в материальном мире мы знаем, что мальчик девочке дарит что цветок, и все это понимают, и в материальном мире есть такое память о том, что это цветок, это улыбка Кришны. But it's interesting, I was reading 10th canto Srimad Bhagavatam recently with the commentary by Vishwanath Chakravarti Thakur. И я читал 10-й Шримад Бхагаватам, комментарий Вишванатха Чакраварти Тхакура.
But he says, in previous ages, people would offer this respect and this worship to Krishna or distinguished personalities, not only with a palm full of flowers, Pushpanjali, but with a palm full of jewels, Patanjali. И он описывает то, что в предыдущие века люди делали подношения не только ладони полные цветов, но также они подношения делали ладони полные драгоценных камней. То есть вот такой уровень богатства был. How times have changed. Вот как изменились наши времена. In days of yore, they would have jewels, and they offered jewels to Krishna. И с незапамятных времен была такая традиция, они предлагали Кришне драгоценные камни. Or when the spiritual master came, they would offer jewels to Patanjali, Pushpanjali and Patanjali. И есть вот два термина Пушпанджали и Патанджали. Пушпанджали, когда цветы, Патанджали, это когда драгоценные камни. Вот гуру приезжает в ваш ашрам, а вы ему драгоценные камни предлагаете. Just in your mind's eye, just imagine 1,000 years ago, someone's coming to the temple, and the Lord's in the temple, Pushpanjali, diamonds, sapphires, jewels. This is not mythology, this is actually fact here in India. И мы можем подумать, это даже не мифология, это факт в Индии, что многие века тому назад люди, когда приходили в храмы, они предлагали драгоценные камни божеству, там бриллианты, все это сыпалось к стопам божества. But obviously now in Kali Yuga things have degraded quite a lot, but thank the Lord there's still beautiful flowers and everything. И, конечно же, в Кали-югу все деградировало, но огромная благодарность Господу, что хотя бы остались цветы, которые мы можем Ему предложить. But anyway, we should understand it's not so much what we're offering, but it's the mood in which we're offering it. Но мы должны помнить о том, что не важно, что мы предлагаем, важно, в каком настроении мы это делаем. So we get the same benefit by offering flowers to Krishna as they did jewels in the old days. Not that they got better benefit. If one has the bhakti or one has the devotion, the love. И вы получаете те же блага за предложение просто цветов, как раньше получали блага за предложение драгоценных камней. И вы получаете больше благословения, если вы делаете свое приношение с бхакти, с любовью. Isn't it in Bhagavad Gita, Krishna says, offer me with love a fruit, a flower, a bead, or any article. It's done that way, he'll accept. И в Бхагавад-гите Кришна именно об этом говорит, что предложи мне листок, цветок, немного воды, и я обязательно приму это, если ты предложишь это с любовью. We grow flowers now for the purpose of offering, but we should also grow our love for loving Krishna. This is the real point of Krishna consciousness. That love is already there in the heart. We have to water that love and produce the fruits and flowers of our love and offer those to Krishna. И подобно тому, как мы предлагаем, заботимся о цветах, растим их, чтобы предложить Кришне, также мы должны взращивать свою любовь в сердце. Любовь в сердце уже существует, мы должны ее поливать, о ней заботиться, чтобы она в свое время проросла и дала свои плоды, цветы, которые мы потом уже предложим Господу. Nevertheless, we should try to offer nice flowers that have fragrance. Но мы должны стараться Господу предлагать хорошие цветы с ароматом. This is the beauty of coming to India, because the flowers here still have fragrance. Это одна из красот, почему следует приезжать в Индию, потому что здесь цветы все еще ароматные. Every day when my mother was living some years ago, every day on my birthday, I would send her 24 red roses. И каждый раз, в то время, как моя мама была еще жива, на мое день рождения я в знак уважения маме своей посылал розы. On my birthday, I'd send my mother flowers. На свой день рождения я маме выражал почтение и посылал цветы. So she said, son, why are you offering me flowers on your birthday? It makes sense if you offer them on my birthday. Why your birthday? И однажды мама спросила, а почему сын ты так делаешь? Ну, было бы логично, если бы ты мне присылал цветы на мое день рождения, а ты мне каждый раз присылаешь цветы на свое день рождения. I said, Mom, I wouldn't have a birthday if it wasn't for you. Я сказала, мама, но если бы не ты, точно бы моего дня рождения не случилось. So I'd always say, Mom, how do you like the flowers? И я всегда спрашивала ее, мама, как тебе понравились цветы? No, it's the thought that counts, son, because these red roses, they don't have any flavor, any scent to them. They're just almost like plastic. И мама говорила, что мне приятно твое внимание, вот это важно, а вот эти вот красные розы, которые ты мне посылаешь, они уже вообще без запаха и напоминают какой-то пластик. So our Bhakti Vilas, one of our manuals in Krishna consciousness, says that one should
offer flowers to Krishna or Krishna's devotees that have a pleasant fragrance and have been cultivated in good soil. И в Бхакти-виласе, которая для нас является книгой инструкции, потому как мы поклоняемся, написано, что мы должны подносить цветы, которые источают приятный аромат и выращенные на хорошей земле. So many nice details how to cultivate our love for God, our love for Krishna. Offer him some flowers that have a scent and make sure that they're grown in very good soil. И представляете, сколько деталей нам дается для того, чтобы мы взращивали любовь в сердце. Нам говорят, что не только ароматные цветы, но и выращенные в хорошей земле. So this Pushpanjali ceremony, where, in a particular part of the year we'll get in front of Krishna and we throw the flowers at Krishna, or perhaps on the appearance day of our spiritual master at the end of the ceremony, Pushpanjali, we throw the flowers, an integral part of our tradition. И это такая внутренняя часть нашей традиции, потому что очень часто в конце подношения мы осыпаем цветами божество, либо на весокуджи нашего духовного учителя. And I was reading in Chaitanya Charitamrita that 500 years ago, even Lord Chaitanya used to participate in these type of flower ceremonies. И я читал в Читании Чаритамрите, что даже Господь Чайтанья 500 лет тому назад участвовал в такого рода церемониях. Madhya Lila, chapter 11, verse 238. И мы читаем об этом в Мадхья Лила 11.238. Kirtan Sad Madhye Prabhu Teki Pushpanjali Sava Vaishnava Lana Prabhu Aila Vashachali in Bengali. After the Sankirtan ended, Sri Chaitanya Mahaprabhu watched the ceremony of Pushpanjali, offering flowers to the Jagannath deity. Then he and all the Vaishnavas returned to his residence. Когда Санкиртана закончилась, Шри Чайтанья Махапрабху остался посмотреть, как божество Господа Джаганнатхи подносит цветы. Затем он вместе со всеми вайшнавами отправился домой. So I'm always thinking when I'm reading Chaitanya Charitamrita by Kaviraj Goswami, I'm always thinking that when I hear about Mahaprabhu, if it's good enough for the Lord, it's good enough for us. И я, когда читаю Читание Чаритамриту Кавирадж Госвами, я думаю о том, что если есть такое описание у Господа, что Он делал, и это Ему было хорошо, значит и нам будет хорошо также поступать. So it's part of our ISKCON tradition, Pushpanjali. Esha Pushpanjali. И эта традиция у нас в ИСККОН предлагает Пушпанджали. So then logically, Pushpa, flower, Van forest means the forest of flowers. И мы можем сказать пушпа цветок, ван это лес, значит это лес цветов. A forest of flowers. Это лес цветов. Try to, in your mind's eye, try to visualize a forest of flowers, not just simple green trees, but a forest of ever-blooming flowers. That's where we are right now. И представьте лес не просто зеленых деревьев, а лес цветущих цветов, да, то есть вот вокруг вас. Помедитируйте сейчас, мы сейчас вот именно в этом лесу и находимся. Of course, if you look outside, you don't see too many flowers. И, конечно же, если вы внешним зрением посмотрите, то цветов в округе немного. But this is a spiritual abode. Vrindavan's a spiritual place, but you need spiritual vision to see the spiritual nature of this place. Но Вриндаван — это духовная обитель, и для того, чтобы увидеть духовную обитель, необходимо иметь духовное просветленное зрение. Just like there's particular types of movies that you go to, you have to wear these special glasses. And when they give them as you come into the movie theater, you put these glasses on. Then when you look at the screen, it's quite amazing, but you take them off, and the screen's all squiggly and moving, you can't see anything. И наверняка в материальном мире вы ходили в специальный кинотеатр, где вам показывают кино, и для того, чтобы его посмотреть, вам одевают очки. И когда вы смотрите через очки, то так интересно, если очки вы уберете, то все будет очень расплывчато и непонятно. So right now, if we look at Vrindavan, it's changed through the hundreds of years. We see open sewers, we see garbage, we see pigs. So someone may think, this is a spiritual place. И когда вы приезжаете в Вриндаван, он так сильно изменился, и мы, как правило, видим открытые канализации, свиней, какой-то мусор везде. И думаем, что это, духовный мир? Yes, those things are there, but in reality, it's a spiritual place because this is where Krishna came. This is where God came 5,000 years ago and had his pastimes. So it became transformed. But the eyes you need to see are the eyes of love.
И да, все это есть, это духовная реальность, и, конечно же, здесь являлся Кришна 5000 лет тому назад, но для того, чтобы все это увидеть, трансцендентную обитель нас необходимо специальное трансцендентное видение. Only when the eyes are covered with the salve of love can you see spiritual things. So that takes practice. You have to purify your vision. And the way we purify our vision is by chanting names of God. He's the most pure. So Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. There has to be some discipline. Disciple means discipline. So we chant regularly. The vision becomes purified, and one day we'll see Vrindavan as it really is. Но для того, чтобы увидеть такой Вриндаван и настоящий Вриндаван, ваши глаза должны быть умощены бальзамом любви. И тогда вы увидите трансцендентную обитель. А как мы обретаем этот бальзам любви на своих глазах? Благодаря тому, что мы воспеваем. И воспевать просто необходимо, потому что ученик подразумевает дисциплину. Дисциплина заключается в регулярном воспевании. Even today, in the spiritual sense, Krishna's pastimes are still taking place. И даже сейчас, каждый день, лила Кришна происходит здесь. Therefore, if we could see Krishna today, we would see him wearing flower garlands that are never wilted, they never dry up, and they never lose their fragrance. И если бы мы сейчас увидели Кришну, то он бы был украшен гирляндой из неувядающих цветов, которые всегда источают аромат. It's called like a Vaijayanti garland. A Vaijayanti garland is a garland made of these spiritual flowers of 5 different kinds, and the Vaijayanti garland of Krishna goes down to his lotus feet. It's a big garland. И это была гирлянда Вайджаянти, что означает, что она состоит из 5 разных видов цветов, и она очень длинная, она касается лотосных стоп Господа. This is not some type of fantasy or just some poetry or some mythology. This is reality. This world is not reality. It's illusion because it has birth, disease, old age, and death. It's not a perfect world, but there exists a spiritual world where these realities are actually true. И это все не мифология, не какая-то история или преувеличение. На самом деле вот этот мир, в котором мы сейчас живем, это иллюзорная реальность, потому что здесь есть старость, смерть, болезнь, а есть трансцендентная реальность, которую со временем мы увидим. And we have to develop our faith. И мы должны развить свою веру в эту истину. That comes by purification of spiritual practice. Then you begin to not only hear about these things, but then you realize these things. И все это приходит благодаря очищению нашего сердца, когда у вас проявляется не просто гьяна, а вид гьяна, реализация. One time I heard Prabhupada say in Geneva, Switzerland, and it really knocked me over. Prabhupada said, faith means to put your trust in something sublime. И однажды в Женеве Шрила Прабхупада сказал следующие слова, которые меня очень сильно вдохновили. Он сказал, что вера — это тогда, когда ты полностью доверяешь чему-то возвышенному. So the material world has plenty of good things. И в материальном мире есть много чего хорошего. But it's a mixed bag. Но это смешанный такой. It's a world of duality. Потому что это мир двойственности. Up and down. Вверх, вниз. Black and white. Черное, Boy белое. and girl. Мальчик, девочка. Yes and no. Да, нет. Happiness. But there's also distress. И есть счастье, а есть и несчастье. There's also distress. So we can't put full faith in something that's imperfect. И мы не можем полностью доверять тому, что несовершенно. But we hear from realized persons, from saints, from pure devotees, there is a spiritual world where everything is perfect. So even though we're neophytes, we put our faith, we trust the pure souls who have no selfish motivations. They're just sharing their love with us. We put faith in the words. Но мы доверяем тем личностям саду, трансцендентным личностям, которые имеют знания и имеют видение. И так как они лишены каких-то эгоистических желаний, мы можем полностью им доверять. So there are garlands of flowers that never wilt or fade and remain forever fragrant. My gosh, I'd like to see one of those. Существуют на самом деле те гирлянды, которые никогда не вянут и не лишаются своего аромата. Я бы очень хотела увидеть такую гирлянду. You know, who doesn't like wearing a garland? А кто не любит носить гирлянды? Garland of
flowers, India smells it. But after a few hours, И вам предлагают гирлянду, так замечательно пахнет, но через несколько часов это все увядает. But in Srimad Bhagavatam, Canto 3, chapter 28, verse 15, Prabhupada describes these pushpa, these flower garlands that are ever fresh. Но в Шримад Бхагаватам 3.28.15 Шрила Прабхупада описывает эту гирлянду, которая всегда остается свежей. And I'll share with you what Prabhupada has written. И я прочитаю вам то, что написал Шрила Прабхупада. He writes, from this description, this is his purport, from this description it appears that the flower garland of the Supreme Personality of Godhead is fresh. Actually in Vaikuntha, of the spiritual sky, there's nothing but freshness. Wow. Even the flowers picked from the trees and plants remain always fresh, for everything in the spiritual sky retains its originality and does not fade. Из данного описания следует, что гирлянда, украшающая Верховную Личность Бога, никогда не увядает. На Вайкунтхе, в Духовном Царстве Бога, нет места тления. The fragrance of the flowers picked from the trees and made into garlands does not fade, for both the trees and the flowers are spiritual. When the flower is taken from the tree, it remains the same. It does not lose its aroma. The significance of spirituality is that everything is eternal and inexhaustible. Даже цветы, сорванные из кустов и деревьев, остаются свежими, так как в духовном мире не существует. Все существует в своем первозданном виде и никогда не увядает. Сорванные с деревьев цветы, из которых делают гирлянды, всегда сохраняют свой аромат, поскольку деревья и цветы на Вайкунтхе имеют духовную природу. Цветок, сорванный с такого дерева, остается свежим и не утрачивает своего аромата. So this is the beauty of Krishna consciousness, is that there's a wealth of knowledge about everything divine. И в этом красота сознания Кришны, потому что это бесконечный океан знаний о духовной реальности. We've been speaking about a simple flower garland. И мы с вами говорили просто об обычной гирлянде. What about this forest? А что же говорить об этом лесе? This forest of flowers, are there any details in our scriptures about Pushpavan? А есть ли какие-то детали в наших писаниях о Пушпаване? Duh. Excuse me, yeah. I'll give you some of the details that are about this forest of flowers. И я расскажу вам небольшие детали об этом лесе цветов. Well, one obvious detail is that this Pushpavan, it runs along the side of Giriraj. Oh. И основная деталь, то, что этот Пушпаван находится непосредственно рядом с холмом Гавардхан. And it's made of, Pushpavan itself is made of many sub-forests. Each forest has a different type of flower. И весь этот Пушпаван, этот лес цветов, он разделен на небольшие леса, в которых растут определенные цветы. One tiny forest in Pushpavan is called Ashokvan, and it's millions of ever-blooming ashok trees. И, например, есть такой небольшой лес, это Ашокаван в этом лесу Пушпаване, и там растут все цветы Ашоки. And other tiny forests run alongside Giriraj. The flowers are, of course, Kadamba flowers, Apula flowers, and Champa flowers. А в другом месте есть небольшие рощи чампы, кадамбы и других цветов. And these forests are meant to be enjoyed by Radha and Krishna. So when you walk through these different forests of flowers, Shastra says you'll find benches and sitting places that match the specific flowers that grow there with the same color. И Ачарья описывает, что в этих разнообразных цветущих садах они все предназначены для удовлетворения божественной четы, а все украшения, например, скамейки в этих рощах, они именно того цвета, какого цвета цветы в этом саду. For example, the Kadamba vine, which runs along Giriraj, Kadamba, the tree has a golden tint to it. So all the couches and chairs in Kadamba are golden color. И, например, в лесу Кадамб, так как цветы Кадамба, они золотистые по своему оттенку, там и все диваны, все стулья, места для сидения тоже золотистого цвета. And I was reading some more details about this.
И я еще нашел небольшие детали. There are little trails, you know, like people like to go on trail walks. There's little trails that go to Pushpavan, and it's not dust as we know it, it's diamond dust. You walk through diamond dust on the trails of Pushpavan. И дорожки, вот наверняка вы знаете, что многие занимаются туризмом, да, гуляют по трекингу. И вот такие вот дорожки во Враджи, только они не пылью усланы, а это пыль бриллиантовая. And it's described, of course, that Vrinda Devi, one of her services to Purnamasi is to keep all the forests very tidy and very neat and clean. И описывается, что Вринда Деви, она заботится о том, чтобы все леса были очень опрятные и чистые. And Vishwanath Thakur describes it by her potency, the flowers are blooming all year long. И Вишванатха Тхакур описывает, что благодаря могуществу Вринда Деви все эти цветы цветут круглосуточно, круглогодично. Vishwanath Thakur says that thus by her potency, Pushpavan is superior even to the gardens of the demigods. И таким образом он утверждает, что сады Вринда Деви являются более прекрасными, чем сады полубогов. So now we're getting to our main theme here. И сейчас мы приближаемся к основному нашему рассказу. Appetizer. Это все такое первое блюдо, да, чтобы ваш аппетит разбудить. Like when you go to someone's house for lunch, before the main meal, they give you some peanuts and apple juice. И перед тем, как вы покушаете что-то на обед, в гостях вам всегда предлагают немного соленого арахиса или яблочного сока. Почему? You came to have dinner and they're giving you peanuts and apple juice. Вы пришли поужинать, они вам вместо этого дают соленые орешки и какой-нибудь сок. Part of the science of eating. А на самом деле это наука принятия пищи. It gets your hunger going. Это помогает разжечь ваше пищеварение. What time's the main meal? So by sharing with you some details of this greater area, we come to the central theme of our talk today. И после того, как мы описали всю эту прекрасную округу, там, где мы находимся, теперь мы перейдем к основному действию. Because right in the middle of this forest is a beautiful lake called Kusham Sharovara. Потому что в глубине этого прекрасного леса находится красивое озеро Кусум-Саровара. You know, we were walking from the buses and we came down and then we passed that lake on the right-hand side, that beautiful architecture back there. That's why I wanted to go, but the government closed it recently. И наверняка вы видели, по правую сторону по нашему пути было прекрасное озеро с шикарной архитектурой. Я очень хотела там провести лекцию, но почему-то правительство закрыло доступ на Кусум-Саровара. But you can still swim there. Но плавать там еще можно. Kusham Sharovara is very clean and pure, so devotees like to go and swim there. И многие преданные любят там омываться, потому что это одно из чистых озер. And of course, all of us are familiar with that particular lake because in one of our books, Chaitanya Charitamrita, we read that after discovering Narada Kund and Kund, two smaller lakes a little further up, Mahaprabhu came to Kusham Sharovara, and from there he saw Govardhan Hill for the first time, and then he made the Kusham Sharovara. И читаем Чаритамриту, мы знаем, что Господь Читания Махапрабху после того, как он открыл Рада Кунду и Шьяму Кунду, он пошел в сторону Кусум-Саровара, дошел до нее, и именно там он впервые увидел холм Говардхан, после чего он уже омылся в Кусум-Сароваре. I'd like to take a few moments to describe to you the origin of Kusham Sharovara. Я хотел бы сейчас сказать несколько слов о причине появления Кусум-Саровара. It's a pastime that took place in one of the smaller forests of Pushpavan called Ashokavana. И все это произошло в небольшом лесу Ашокавана, который является частью Пушпавана. So once upon a time, Однажды, when in the West we tell fairy tales, we say once upon a time. и обычно, когда на Западе начинается рассказываться сказка, то говорят так, жили-были, да? I was shocked when I first read Prabhupada's Krishna book, a summary study of the 10th canto. In one of the chapters, Prabhupada begins, once upon a time. What? I just like that phrase. It's very poetic, once upon a time. И я была очень удивлена, однажды, когда я перечитывала источник вечного наслаждения, это то, где Прабхупада описывает 10 главу Шримад Бхагавата, то одно из глав он так и начал, однажды, или жили-были, да, то есть на манер сказок.
So, once upon a time, in the month of Bhadra, when the trees are especially rich with blossoms, Radharani and her friends came to Pushpavan to collect flowers for a particular festival called Sanji. И однажды в месяц Бадра Шримати Радхарани вместе со своими подругами пришли в этот лес для того, чтобы собрать цветы для фестиваля Санджи. The Sanji festival is when all the gopis, the girls in Vrindavan, they go and collect flowers, and then they dry them, they crush them, and they make different colored powders. And you see sometimes on the streets or near the houses, beautiful designs that the ladies make in front of their house or on the street. That's from the powdered flowers. So there's a couple of days of the year called Sanji, where all the girls go and pick flowers everywhere, dry them and make decorations on the floor. It's a nice festival. И несколько раз в году проходит фестиваль Санджи. Это тот день, когда все девушки отправляются сначала собирать цветы, они их собирают, высушивают, из них делают различные цветные порошки и украшают вход у своих домов красивыми рисунками. Это очень веселый фестиваль. So all these young gopis, they told their parents, we're going to collect flowers for Sanji. But we know there's always different layers here, and in Vrindavan, different layers of meaning, different layers of bhav, love. Actually, they were hoping to go to Pushpavan to meet Krishna. И тогда девочки говорят, что надо отправляться набрать цветы для фестиваля Санджи. Но мы знаем, что во Вриндаване все происходит не просто так, и есть всегда скрытые смыслы, потому что на самом деле девочки думали, что хотелось бы увидеть Кришну. In Vrindavan, we hear about separation, Krishna's here, but the whole purpose of Vrindavan is to bring these divine lovers together. Krishna and his eternal consort, Srimati Radharani. So all the gopis are always thinking, how can we bring the Lord together with his eternal consort, Shri Radha? It's all about love. Vrindavan is all about love. И, конечно же, в Вриндаване часто выступает разлука, но на самом деле все спутницы и спутники Кришны и Радхарани, они всегда хотят соединить их, потому что во Вриндаване это все про любовь, про то, как Кришна встречается со своей вечной возлюбленной внутренней энергией Шримати Радхарани. For that matter, in this world, the material world is also about love. И что уж говорить, даже материальный мир это тоже все про любовь. She loves me, yeah. Sorry. That's not Sanskrit, but that's the theme, and that's nice because by nature we're created to love, but unfortunately love in this world, it's temporary. Romeo and Juliet, what a perfect relationship, but unfortunately things come to an end. But in the spiritual world, love reigns supreme. Love for God is the deepest love, because he knows how to properly reciprocate the love of everyone. That love's eternal. So while loving in this world, we should also try to awaken our love for the Supreme Lord. He's not an old man with a beard. He's ever youthful, very beautiful, very attractive divine qualities, and we can love him as we love someone in this world. И, конечно же, в этом мире тоже все про любовь, и это на самом деле прекрасно, потому что это наши естественные чувства, мы рождены, чтобы любить. Но проблема в этом материальном мире, то что любовь конечна, даже самые возвышенные отношения Ромео и Джульетты, вы понимаете, к чему это приходит. Но мы должны понимать, что самая высшая любовь, она может быть с Господом, потому что именно Господь, Он всегда знает, что нам нужно, и может по-настоящему ответить на наши чувства любви. So really the gopis came to Pushpavan. Somehow, I hope we're going to meet Krishna here. И поэтому гопи пришли в Пушпаван для того, чтобы в надежде увидеться с Кришной. And guess what? И что случилось? That day Krishna also decided to come to Pushpavan. И в этот день Кришна тоже решил прийти именно в Пушпаван. Just try to enjoy the natural beauty of Vrindavan as it often does. И описывает, что он пришел туда для того, чтобы насладиться естественной красотой Вриндавана. So when he came to Pushpavan, he saw these gopis with picking flowers. И когда он пришел в Пушпаван, он увидел, как девочки собирают повсюду цветы. So these are simple but very sweet acts. И это очень простая, но очень сладкая история. Krishna decided to tease Srimati Radharani. И Кришна решил подразнить Шримати Радхарани. Sometimes in loving relationships you tease. I had a little sister, Annie Banana. I'd always tease her. And every time I talk to her on the phone, she says, when I was young, you were teasing me so much. Например, Sorry, sister.
Есть сестра, и младшая, я всегда ее называл Анна Банана. Вот, и даже сейчас, когда мы созваниваемся, она мне припоминает и говорит, я когда маленькая была, ты меня всегда дразнила. You were always teasing me. She said, well, that's because you have the ears of an elephant, the nose of a monkey, and the hair of an old witch. She said, you're still teasing me. That's what brothers do. And a banana? Вот так я с любовью называла ее. И потом она говорит, ты меня постоянно дразнишь, а я отвечаю, да, дразню, потому что у тебя уши как у слона, нос как у обезьяны, а волосы как у старой ведьмы. Он говорит, ну вот, ты никак не успокоишься. So what we see in this material world also exists in the spiritual world. И все, что мы видим в материальном мире, также существует и в духовном. This world is compared to a reflection of the spiritual world. Этот мир является отражением духовного. So as we have relationships here, we have relationships there. И так как у нас есть отношения тут, значит и у нас есть отношения там. But they're all pure and selfless. Но там они все чисты и лишены корысти. What's the definition of selflessness in a relationship? А что такое бескорыстие в отношениях? Real love means to give more than you take. Истинная любовь заключается в том, что мы отдаем больше, чем получаем. Isn't that a nice definition of love? Это же хорошее описание любви. Love means to give more than you take. Любовь означает отдавать больше, чем брать взамен. So in Vrindavan, the gopis give everything to Krishna and expect nothing in return. That makes them happy. И во Вриндаване гопи все отдают Кришне и ничего не ждут взамен. So, one day Krishna was seeing them picking flowers. He decided to tease Radharani. И однажды Кришна увидел, как гопи собирают цветы, и решил подразнить Шримати Радхарани. So he kind of dressed himself differently, like a gardener. And then he approached them and he said, why are you girls picking the king's flowers? И он переоделся в садовника, чтобы его не узнали, и вот подошел к девочкам и стал им говорить, а почему вы рвете здесь цветы? I'm the gardener here, and the king, his name is King Cupid. И я здесь садовник, царь принадлежит царю Купидону. So, as the gardener, why are you picking the king's flowers? И так как я садовник, я вас спрашиваю, почему кто разрешил обрывать But to цветы? tease Krishna, the gopis just ignored him. Но для того, чтобы подразнить в ответ Кришну, гопи просто его проигнорировали. So the plot kind of thickens. И сюжет сгущался. So Krishna said, you arrogant thieves, immediately identify yourselves, for you are destroying the king's forest. И тогда Кришна начал говорить, вы просто бессовестные воры, скажите, кто вы такие, почему вы нарушаете законы царя? So you know what Srimati Radharani said? А знаете, что ему ответила Шримати Радхарани? She snapped back. Она ему очень жестко ответила. Oh, you who ruined all of Braja, herding your thousands of cows to its forest, or running around with your destructive friends, you dare to accuse us? Ты истоптал все леса Браджа, бросая своих 1000 коров, бегая и разрушая все на своем пути вместе с друзьями. Как смеешь ты обвинять нас? So Krishna tried to defend himself. И Кришна, он попытался себя защитить. Well, because we graze our cows under the king's sanction, I am faultless. You, however, are taking flowers without permission. Therefore, you should be punished. И Кришна сказал, я пасу коров с разрешения царя, поэтому я совершенно невиновен, а вы рвете цветы без разрешения, поэтому должны быть наказаны. So Radharani said, you are faultless, Krishna? И Радхарани говорит, это ты-то невиновен? I mean, while still an infant, you killed a woman, Putana the witch. And throughout childhood, you stole anything you could get your hands on, especially butter. And now in youth, you killed the bull, the demon Aristasura. You're faultless? Это ты-то невиновен? Ты когда ребенком был, уже женщину убил Путану в своем детстве, а также воровал все, что попадалось только в твои руки, например, масло. А также ты еще и демона Ариштасуру убил, когда быка убил. So although Krishna is the supreme controller, by definition, God is the supreme controller, Radharani possesses the deepest love for Krishna. Therefore she controls Krishna by her love. И несмотря на то, что Господь Кришна, он является всеконтролирующим, но так как у Шримати Радхарани у нее есть бесконечная любовь к нему, поэтому она контролирует его своей любовью. How powerful is love? И представьте, насколько могущественна
осуществлена My любовь. father saying, love makes the world go round. И, как говорил мой отец, любовь заставляет этот мир вертеться. But that's perfectly true in the spiritual world. Но это так и есть для духовного мира. So, Radharani issued the following decree after this argument. И после того, как они спорили, Шримати Радхарани She вынесла called the такое devotees, come, Krishna is our family. распоряжение. И Кришна так немножко подостыл. Vrindavaneshwari Shrimati Radharani ki. Она позвала гопи и собралась их, чтобы заявить. This is her decree. Это вот ее заявление. Girls, for falsely stating that this forest belongs to some imaginary king, for impersonating a constable of that king, and for the attempted imprisonment of innocent gopis, this boy must be punished. И она сказала, что этот мальчик должен быть наказан за то, что он ложно заявляет, что лес принадлежит какому-то вымышленному царю. Он взял в плен представителя царя при исполнении своих обязанностей, а также он попытался пленить невиновных гопи. So the cowgirls say, oh, yeah, tie him up, throw him in jail. But we know that Srimati Radharani, she's an expansion of Krishna. He is Ladini Shakti, his pleasure potency, but she's the tender-hearted aspect of God. И, конечно, мы знаем, что Шримати Радхарани, она внутренняя энергия наслаждения Господа, она сама Хладини Шакти, и естественным образом у нее очень мягкое сердце. Much like we have in Christianity the Virgin Mary. И подобно тому, как в христианстве у нас есть Дева Мария, Ave Maria, she's very kind, she's very compassionate. We can pray to her to help relieve our sufferings and help us develop our love for Lord Jesus. и она очень сострадательная, она очень заботливая, мы всегда молимся ей для того, чтобы обрести любовь к Иисусу Христу. So in Krishna Lila, Radharani is like that. She's the tender-hearted, compassionate nature of God, just like Krishna is sometimes compared to be like a thunderbolt or a rose. So Krishna can be like thunderbolt, but Radha, she's like the rose. She's very sweet and she's very compassionate. Therefore, we pray to her first when we sing. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama. My dear Srimati Radharani, please introduce me to your И подобно Деве Марии, в нашей религии, да, то есть Шримати Радхарани, она является оплотом доброты и милосердия. И мы знаем, что Кришна может быть жестким, как молния, мягким, как роза, поэтому Шримати Радхарани, она олицетворяет его энергию мягкости, как роза. Поэтому мы всегда в первую очередь молимся Шримати Радхарани и просим ее привести нас к Кришне. So Sri Radha, being the kind queen that she is, she pronounced an interesting sentence on Krishna, meaning that, what is the punishment now? И Радхарани, будучи по своей природе очень мягкой, заботливой, доброй, она очень интересное наказание придумала Кришне. And it's very sweet. И это очень сладко. Would you like to hear it? Хотите услышать? She said, this boy is hereby sentenced to the labor of dressing my ruffled hair. Этот мальчик, он приговаривается к работе по украшению моих непослушных волос. The labor of dressing my ruffled hair. Это работа по украшению или приведению в порядок моих непослушных локонов. This punishment was very satisfying to the gopis, and Krishna made a big smile. И такого рода наказание очень порадовало гопи. И, конечно же, у Кришны на устах образовалась такая шикарная улыбка. So Radha and Krishna, all the gopis, they entered a beautiful pavilion in Vrindavan forest. There's different pavilions and shrines and places to go. So they entered a particular pavilion with flower archways, swaying vines, and jeweled lamps. И Шримати Радхарани с подружками из Кришны, они прошли в такую красивую беседку, которая была украшена нитями жемчуга, а также лампами с драгоценными камнями. Then Radharani sat before a golden table, where on the table there were combs, brushes, and a bejeweled mirror. И Шримати Радхарани, она присела перед столиком из золота, на котором были уже приготовлены различные расчески, щетки и зеркало, украшенное драгоценными камнями.
And where was Krishna? А где же был Кришна? Busy picking flowers for Krishna wanted to decorate her tousled hair. Он очень занят был, он собирал большое количество цветов, пушпавани для того, чтобы украсить потом волосы Радхи. So very soon he eagerly returned to this particular pavilion with a basket just overflowing with very fragrant flowers. И он был очень счастлив, он пришел в эту беседку, а у него в руках была огромная корзина с ароматными цветами. And Vishwanath Chakravarti Thakur gives a very beautiful description as he's coming out of this pushpavan, this forest of flowers, coming towards this pavilion. Parrots, cuckoo birds, and peacocks followed behind him, filling the air with their voices. A commentary of different beautiful birds singing Krishna's glories. И есть очень красивое описание Вишванатха Чакраварти Тхакура, что в тот момент, когда Кришна зашел в эту беседку, за ним сзади поспешили большое количество попугаев, павлинов, кукушек, и все они создавали такую прекрасную птичью какофонию, возвещая о том, что Кришна приближается. So there's Radha with her beautiful hair ready to be dressed. Krishna didn't know exactly what to do. И вот у нас есть прекрасная Шримати Радхарани, есть ее волосы, и все ждут, когда он их украсит. Конечно, Кришна не знал, что с этим делать. He did say appropriately to Lalita Sakhi, right? There's Lalita Sakhi and Vishaka Sakhi, the two attendants of Sri Radha. Krishna said, Lalita, is there some water whereby I can purify these flowers? Но там всегда есть помощница, это Лалита Саки, Вишака Саки, и Кришна, обращаясь к Лалите, спросил, что а где можно взять немного воды, чтобы очистить эти цветы? You know, like the other day in the initiation ceremony, we first purified our hands and our body by water with sacred mantras, so we can sit in a ceremony of purification. И наверняка вы помните, что в момент инициации в прошлый раз мы сначала произвели обряд Ачимана, когда мы очистили свои руки, тело, для того, чтобы священными мантрами, чтобы начать делать всю церемонию проводить. So Krishna says, I need water. И Кришна сказал, мне воды нужно. You know what Lalita replied? И знаете, что Лалита ответила? Krishna, we have lots of nectarian juices here. There's no water. Кришна, у нас тут большое количество вкусных нектаров есть, но вот воды нет. So Krishna said, then I will provide. Кришна сказал, ну хорошо, сейчас я достану воды. And smiling, he took his flute, his vamsi, his flute in his belt, and he said, don't worry, I will summon water from every holy place in creation. И тогда он, улыбаясь, достал флейту из своего кармана и сказал, что ни о чем не волнуйтесь, сейчас я призову все святые реки. And with his flute, he hit the ground like that. Своей флейтой он коснулся земли. And suddenly, a lake appeared. И вдруг появилось огромное озеро. Shastra says, filled with glistening clear water, shimmering in ecstasy at the prospect of serving Sri Radha. И Ачарья описывает, что вода этого озера была кристально чистая, а также она волновалась от перспективы того, что вскоре у нее будет служение самой Шримати Радхарани. And on each of its four shores, because it came like in a square form, there were jewel-studded staircases with multicolored lotuses in the crystal clear waters of the lake. И есть описание, что с 4 сторон, потому что это было в форме квадрата, эта кунда, она была украшена драгоценными ступеньками, а также вода была кристально чистая, и в ней были разноцветные лотосы. Then I read something really interesting. А позже я прочитала что-то I was thinking, совершенно my mind, уникальное. the mind, are there fish? Интересно, я прям задумался, а там рыба-то есть? And also I came across this paragraph where it's described, yes, there were jewel fish. И тут же в следующем стихе я прочитала, что там были рыбы, как драгоценные камни. What? I never saw jewel fish. Я никогда таких рыб вообще-то не видела. But how are we seeing? It's said that a sadhu, a saintly person, he sees through his ears, not through our eyes. Our eyes are defective. But if we hear pure knowledge from pure souls, we can see things as they are. A saintly person sees with his ears, not with his eyes. Мы знаем, что святые люди, они видят не своими глазами, которые обладают дефектом, они слышат своими ушами, потому что мы слышим от чистых саду истинные вещи, слушая, мы видим их. So the lake was full of jewel fish, and it was surrounded by opulent gardens and blessed kadamba trees
which were home to singing birds and hanging flower vines. И вся эта картина была прекрасна, потому что было красивое озеро с кристальной водой, украшенное драгоценными камнями, а рядом росли благословенные деревья кадамбы, с которых свисали красивые цветочные гирлянды. Krishna needed water for the ceremony, so he tapped his flute on the ground. This amazing lake appeared, and it's described in Shastra. Even if one were able to search all the heavenly planets, he would never find a lake that could match the beauty, opulence, and sweetness of that Kund. И представьте, просто Кришне понадобилась вода, и он только взмахнул своей флейтой, и у него образовалось целое озеро. И в шастрах описывается, что даже если бы мы искали на всех райских планетах, то мы не могли бы найти лучшее озеро и сравнимое по своей сладости, красоте и привлекательности. And we all know that lake as И это озеро мы знаем как Кусум Саровара. So next time, actually in a few minutes we'll have to reference. We're going to walk back past there, back to the buses, which is going to take us to Sachinanda Swami's new project, where we're going to have a big hopes of the kirtan. Yesterday's kirtan, this next kirtan, whoa! Для самого огромного киртана. Вот вчерашний киртан, он даже не сравнится с тем, который будет сегодня, потому что сегодня будет вообще бомба. So the acharyas say that because that lake, just here, just next to Govardhana, because that lake played such an intimate role in Krishna's service to Radharani, that lake is described as the very heartbeat of Govardhana. И это озеро, потому что оно настолько играет важную роль в играх Рады и Кришны, его описывают как сердцебиение самого Говардхана. So the next time you go swimming there, when you go swimming there for your first time, do remember, do it with great respect. It's liquid prema, it's liquid love, and you're bathing in the heartbeat of И в следующий раз, когда вы пойдете омываться, возможно, вы будете это делать первый раз, то делайте это с огромным уважением и медитируйте на то, что это озеро является сердцебиением самого Кришны. And an interesting side note is that when the British were here, ruling India for hundreds of years, I think in the 1930s, they heard about this touchstone, this philosopher's stone that was thrown into that lake, and that stone can turn anything into gold. They started believing some of these things, having associated with the sadhus and the Gada. They heard it was thrown into Kusum Sarovar. Sanatana Goswami told the boy, if you want something to be valuable, throw away that touchstone, I'll give you the Maha Mantra, the Hare Krishna Mantra. So the boy threw that stone into Kusum Sarovar. That's where it is. It's the touchstone. И была очень интересная история с англичанами. Это было примерно в 1930 году, когда они здесь управили. Они общались с саду, они слышали местные истории, и они поверили, потому что есть такая история, что однажды мальчик обратился к Санатану Госвами, и он ему сказал, что я дам тебе истинную драгоценность, это Маха-мантру, если ты выбросишь свой философский камень, способный превращать все во все, именно в Кусум Саровара, потому что мальчик бросил этот волшебный камень философский в Кусум Саровара, и англичане хотели его найти. So the British said, let's get it. И они подумали, что давайте достанем его. And they actually tried to excavate down into Kusum Sarovar. Even with the equipment they had in the 30s or 40s, they could not find the bottom of Kusum Sarovar. Miles deep. They didn't reach the bottom. Они стали копать и хотели дойти до дна Кусум Саровара, даже если брать во внимание, что у них было какое-то оборудование в 30-е годы, но они мили вглубь прошли и не нашли дна этого озера. So now you know some of the glories of Kusum Sarovar. И теперь вы знаете некоторую славу этого озера. And perhaps another time we'll come here and we'll hear the glories of this particular Kund, Narada Kund. It's also an amazing event. И, возможно, мы вернемся сюда и также послушаем историю, связанную с этой небольшой кундой Нарада Кундой. We'll have to wait, but that's what life's about. Shravanam, Kirtanam,
Krishna Smaranam, hearing the pastimes of the Lord and his devotees. Cheto Karpanamartana. The heart becomes purified. And very deep within the heart is this divine love for Radha and Krishna. So we have a bright future. И нам нужно будет подождать, а что еще нам делать, потому что Шраванам Киртанам это то, что очищает наше сердце, пробуждает нашу божественную любовь, и на это требуется время, но это все случится. But try to remember some of these details that I told you today as you fall asleep tonight. And who knows, maybe you'll dream of the divine love. И когда вы будете засыпать, пожалуйста, вспоминайте те детали, о которых я вам сегодня рассказывал, и, возможно, сегодня ночью вам приснится божественная чита. So we'll stop here. We're going to take prasadam now. А сейчас мы остановимся, у нас будет просад. We have to take outside prasadam. И просад у нас будет в той части. We'll take prasadam until 10 o'clock. И мы до 10 будем кушать. And then we have to walk back to the buses. А потом нам надо будет вернуться назад к автобусу. A little quickly. Побыстрее будем это делать. Because the buses are going to go around Giriraj. You can't drive here on this curriculum. I have to go out, drive around to the new project of Bodhijan Prabhu and Satchidananda Swami, where he and all his disciples and followers are having a big festival. И сегодня там огромный фестиваль, когда мы едем в Бодhijan Prabhu, Шичнандра Махарадж. Они проводят там эту встречу, мы поедем вокруг Гавардхана, не около Гавардхана. They're celebrating a new project by having a kirtan vela. И они проводят настоящий киртан мелу, чтобы отпраздновать открытие своего проекта. Narada Kund was already singing. И Мадхава Прабху там уже поет. Somehow I'm scheduled for 11:30. И меня каким-то образом в 11:30 поставили We петь. have to get there in time. Потому что нам нужно вовремя принять. But, you know, it's so nice to associate with these different ganas, these different groups, and this time Satchidananda Swami is one of my best friends. Ну, это так здорово общаться с различными группами, ганами, в Исконе, Шичнанда Махарадж, мой лучший друг. And I just want to please him very much by having all of you come and being proper guests and not wandering here and there, but come to the kirtan and dance with his disciples and associates. И я бы очень хотела, чтобы мы приехали, как одна группа, не бродили там и сям, а все собрались в алтарной, на киртаны и танцевали, пели вместе с его учениками. Then they'll be serving us prasadam, delicious prasadam, like last time, 1 o'clock in the afternoon. И в час нас всех покормят замечательно вкусным просадом, так же, как и в прошлый раз. Now later on, Narada Kund is going to lead kirtan. А позже будет киртан Бадхари Прабху. Sometime in the afternoon, so we'll have buses going back immediately after prasadam, and we'll leave a couple buses, or one bus, no bus. You have to make your own way back. Okay, you have to make your own way back. A little difficult. I don't know how you do it. But, it means taking a rickshaw back, which I believe is a little dangerous. И после проката будут автобусы, которые уезжают в Вриндаван. Если кто-то захочет остаться на Кришна Бадхари, работать можно остаться, и потом просто самим добираться до Вриндавана. Okay, so Bhadamaharaj was in Kirtan at 3:45. И Бадхари Прабху будет петь киртан в 3:45. I mean, I'm going to stay. Я останусь, Because he's one of my favorite потому что он мой любимый киртанер. Do remember you have to take a rickshaw all the way back to Vrindavan. But Bhadamaharaj will also be leading Kirtan tomorrow. Because tomorrow we're going to Narada Kund. We're going to be leading at 6 in the morning to Narada Kund. This is actually our last Kirtan. И завтра в 6 утра мы отправляемся на нашу последнюю поездку на Нарада Кунду. The next day we have a goodbye ceremony. И после этого у нас уже будет церемония прощания. But there's ever fresh chapters in Krishna consciousness. Но в сознании Кришны всегда есть и свежие моменты. Because then we're going to Jaipur Потому что после этого мы to отправляемся see в the Джайпур, beloved deity of Sri Rupa Goswami, Govinda Dev. чтобы увидеть возлюбленное божество Шри Рупа Госвами Говиндаджа. Gopinath, Damodar, Radharani. We're going to have that special lassi that they have. И обязательно еще попробуем уникальное ласси, которое у них есть в Джайпуре. It's called Somaras. Это просто Сомараса. So we have a lot going for us. So tomorrow
Vanamari will lead Kirtan. He'll also give the lecture on Vrinda Devi. И завтра Вадахари будет петь киртан и вести лекцию о Вриндадеве. Vrinda Kund is very beautiful. It's out in the countryside. There's lots of trees. There's a beautiful lake. It's very scenic. So please come tomorrow. You'll feel very comfortable out in the countryside. И Вриндакунда это очень красивый такой пейзаж, очень привлекательный в этом месте, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, приходите, когда вам понравится. So we'll take prashadam now, and then really please pick up all the garbage. Don't leave any papers here, even the tiniest thing. Put it in a trash can or put it in a garbage bag. We want to leave a good impression here for the sadhus who are maintaining this property. И, пожалуйста, после того, как вы поедите, делайте это быстро и ничего за собой не оставляйте, потому что мы хотим произвести хорошее впечатление на осаду и мы хотели сюда возвращаться. So thank you very much, and I'll stop here and I'll give the microphone to Master Ramani, our general in charge. И сейчас я завершаю свою речь, передаю микрофон нашему лейтенанту-генералу Нараде Шаромане. Hare Krishna. By 9:55, we would like all devotees to assemble in the front and we will start walking back to the bus stop. И, пожалуйста, в 9:55 мы хотим, чтобы все преданные собрались вместе и пошли организованно в автобусе. Please be with the group. We won't be able to wait the bus for one or more devotees. If you have difficulty walking, you can take rickshaws and come before we come to the bus stop because we need to be on time at the Govardhan Retreat Center. И нам важно приехать на ретрит-центр вовремя, поэтому мы не сможем ждать одного-двух человек, держитесь группы, идем организованно, кто не может идти, берет рикша и приезжайте туда еще до нас. Please don't wear shoes. И, пожалуйста, если вокруг озера обходите, то без обуви. Shri Kushum Sharovara ki, Jai Govardhan Lal ki, Srila Prabhupada ki, Vrindavan ki, Kartik Purana 2022, only a few more days ki. Lord Premanandi. Sri Radhe. Prasad.